Hallo und willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Wir sind schon bei Part 58. Und wie immer hauen wir erstmal die Ausrufezeichen weg. Da sind sie am ersten. Was haben wir hier Schönes? Ich glaube noch nichts Neues, oder? Ich glaube nicht. Ne, das haben wir alles schon gemacht. Kommt erst alles morgen, glaube ich. Aber da gibt es was Neues. Morgen gibt es mal wieder 2 Stück. Sehr schön. Was haben wir hier Schönes? Oh, Errungenschaften gestern vergessen einzulösen. Was gab's Schönes? Um das Antlitz des Himmels zu berühren. Okay. War's nur der? Jupp. Schau. Oh, nochmal 100. Geil. Wegen was? Entschädigung zum Zielfehler von Figuren mit Bogen als Waffe nach dem Spielen einiger Minispiele. Okay. Ich nehme alles, solange es 100 Urgestein ist, nehme ich es doch gern. Schon wieder 622. Oh, ist so geil. Wäre so geil, wenn wir nochmal Nahida schaffen. Das wäre so Bombe. Haben wir schon fast wieder 6 Stück. So. Was machen wir heute? Was ist denn das? Geht zum Dorf Qiaoying. Weltauftrag. Bei der Ankunft im Xiun-Tal wurdet ihr von den Adepten Fujin gebeten, das Problem vom Boden und... Ah, das war die eine, wo wir reingerauscht sind. Ah, das war ein Weltauftrag, okay. Das ist ja easy. Aber wir machen den hier. Den guten alten Shougun Raiden. Legendenauftrag. Shougun, ich komme. Geh zu der Statue des Allgegenwärtigen. Natürlich. Ich bin schon da. If the Tenryo Commission won't assist in dealing with the thunderstorm, the consequences could be catastrophic. Aha. It's not that we're unwilling to do our part. We just don't have any spare hands right now. I hope you can understand. Natürlich. Exactly. So let's keep the discussion going and see if we can find a solution. Ich gebe mein Bestes. Hey, Toma! What's going on? Geh, Buddy. Was ist hier los? Hello, you two. We were just talking about what an impact you've made in Inazuma. Oh, Dankeschön. Was für ein Zufall. Greetings. Thank you both again for delivering Miss Hiragi's letter that time. Kein Problem. Ah, so they're friends of yours. I'm Master Kamaji's servant. Call me Ippe. Ippe. Es hört sich an, als hättet ihr eine Art Problem. Well, the Tri-Commission's work used to consist of gathering information for the Shogun and carrying out any duties she assigned. Okay. But recently, she announced that she wishes to spend some time in solitude and self-reflection. Since she is refusing to receive any visitors, there is no one to tell us what to do. Noch besser. We all understand if the Shogun needs some quiet time to gather her thoughts. The only problem is, in the meantime, the thunderstorm out at sea has been getting wilder. Man sagte mir, es sei eine Manifestation des Willens des Shogun über das Sakuko-Dekret. Yep, that's the one. And all the time it's been there, the storm has never changed in shape or size. But now, it seems to be drawing closer to Inazuma. Oh. What? So her will's changed and she wants to destroy Inazuma now? Or is this her way of trying to get revenge on us? Das wäre zu kindisch. Oh yeah, you're right. If she really wanted to get revenge on us, she could just strike us with lightning right here. Which would also be pretty scary. Ach komm, Paimon, nicht immer Angst haben. I don't think you need to worry about that. The reason we're concerned is that we've never known the Almighty Shogun's will to falter before. Okay. Considering Liyue's god left not too long ago, it's hard not to take it as a bad sign. Hab doch nicht gleich Angst. A lot of people now believe that the thunderstorm is getting wilder because the almighty Shogun is having health problems. The fact that she won't see anyone right now makes us concerned that things are only going to get worse. Die Sorge ist gerechtfertigt. Es muss einen Grund für die Unordnung des Unwetters geben. Right. So, before rumors start spreading, Miss Kamisato got me to come here and discuss countermeasures with the Tenryo Commission. We need to make sure we're prepared to deal with the chaos if and when it arrives. Okay. Unfortunately, the reality is that the Tenryo Commission is facing huge internal instability at the moment.
The Kujo clan has lost control over the other clans. Das ist nicht gut. Huh? Why is that? The Kujo clan is still awaiting the Shogun's trial for colluding with the Fatui and nearly destroying the whole of Inazuma. Everyone knows that a change of commissioner is inevitable. It's just a matter of time before the almighty Shogun hands down her decree. To put it simply, no one will take orders from the Kujo clan anymore. But there's still work that has to be done. Also eine Zickmühle, hä? If Mr. Takayuki was in better health, there might be a way through. But now? My lack of ability is to blame. I failed to uncover the truth in time, and I failed to stop my father. And now, as acting head of the clan, I'm failing to quell the unrest. Don't blame yourself, Master. You have to at least keep your chin up until your older brother returns. The Kujo clan can't cope with any more instability in its current state. Genau, Kopf hochhalten, weitermachen. Yes, you're right. Masahito has enough on his plate at the moment. Mustn't cause any more issues for him. So sieht's aus. Okay, Toma, let's revisit this discussion in a few days. Right now, I need to go visit Takatsukasa Susumu, head of the Takatsukasa clan. He's the only one capable of taking charge of the situation now. I suppose. Well, okay, no problem. A speedy resolution to the Tenryo Commission's internal issues is in our best interest as well. I'll come with you, Master. Let's go. No need. I'll handle this by myself. Oh, okay. Take care then. Come back soon. Der arme Ipei. Der wollte doch nur helfen. If you think about it, both the thunderstorm situation and the issue with the Tenryo Commission have been caused by the Shogun's decision to take some time off, right? If things carry on like this, people will start to panic. Und was, wenn wir sie rausbitten? Huh? You can actually do that? Wir können alles. Don't know for sure, but we may as well try. Whether she takes us up on the offer or not will depend on what mood she's in. Sounds like you guys know what to do. Shall I leave it up to you then? Natürlich. Wir machen sowieso immer alles. You know, everyone's worrying about the Shogun's condition, but if people got to see her in person, it would put their fears to rest. Ich versuche es. Thank you very much. I owe you one, again. Kein Problem. The way Paimon sees it, there's only one person who might have the chance to see the Shogun while she's isolating, right? Yay, Miko. Let's take a trip to the Grand Narukami Shrine. Oh. Ich sehe gleich meine Waifu. Imperatrix Umbrosa. The one only, hä? So, gehen wir zum Narukami-Schrein, dem großen. Da oben, wunderschön zu sehen. Hello. Ja, Miko, wo bist du? Hä? Also Ziel wird im Gebiet gesucht. Finden wir doch locker. Hallo. Da ist sie doch. Meine Waifu. Wunderschön. Da können wir auch einen mitnehmen. Lightning Slash. Dankeschön. Die Juten Sakura Blüten. Oh, Naku-Kraut. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Ich kenne da nix. So. Was haben wir Schönes hier? Ja, Miko. I wasn't expecting to receive VIP shrine visitors during downtime. So I suppose you're here just to visit me? Natürlich. What a smooth talker. Though your eyes do not lie as convincingly as your tongue. Ach komm. You came because you need my help, didn't you? Still, your answer has put me in a good mood. Freut mich. So tell me, what is the matter? Deine Liebe will ich. We heard the Shogun decided to take a break, and since then the thunderstorm around Inazuma has gotten wilder. Rumor has it that the thunderstorm is affected by the Shogun's will, so people are worrying that something might be wrong with her.
Sie ist auch verpflichtet, Entscheidungen über die Angelegenheiten der Tenryu-Verwaltung zu treffen. Oh. All right. There's little purpose in keeping anything hidden from you anyway. Jetzt bin ich gespannt. Since the battle, the Shogun has been greatly troubled and her temperament has changed drastically. Hört sich nicht sehr gut an. What? Große Veränderung des Her Temperaments. power was already on the decline. Then you dealt her that fateful strike. Ey, ey, ey. The defeat was a heavy blow to her. It also didn't help that I forgot to bring her some tricolor dango and light novels when I went to see her. Oh, the poor thing. Without desserts and books to console herself with, she was so angry she quite simply lost it. Crying and ranting and raving. Oh, I could hardly bear to see her that way. Wieso kann ich das gar nicht glauben? Also 0,0. You expect us to believe that a god would throw a temper tantrum over something like that? Ich hätte dir nie glauben dürfen. Before you get too indignant, consider the fact that your concerns sound every bit as nonsensical to me as that blatant lie did to you. Ei seeks eternity. To her, mortal lives come and go in the blink of an eye. Of what consequence to her are mortal concerns for her well-being? Ey, soll nicht so kalt sein. You're saying she's fine, right? I don't know the details. She said she wanted to rest, and I have nothing pressing that requires her attention, so there is no reason to disturb her. I have heard about the thunderstorm, though. As to the cause, it is not inconceivable that, as you suggest, her will has wavered somewhat. Sie langweilt sich bestimmt. I am the only one in all of Inazuma who can visit her while she is resting. But tell me, why should this concern me? Why should I do this for you, when I already have everything one could ever want, and have seen everything one could ever wish to see? Für Ei? I like that answer. Nimmst du, gell? Here is the pass permit. Show it to the Okuzumeshu at the gate, and he will let you in. Oh. Thanks, Miko. My question was in jest, but since you answered it in earnest, please stay true to your word. Immer doch. Oh, and don't forget to return the pass permit to me after you have finished with it. Nee, ist jetzt meins. So. Hier war auch immer eine Sakura-Blüte. Zack. Wird alles mitgenommen. Kein Naku-Kraut, nirgends. Nope. Nope, nope, nope. The almighty Shogun has requested solitude. No visitors allowed. Miep, 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 miep. Oh, we've got a pass permit from Miko. Bestimmt sagen sie, nö. Don't be ridiculous. Lady Guji never gives her pass permit to another person. Not even esteemed travelers like yourselves. Sollen wir den kurz wegklatschen? Guji Ei is only authorized to hold that pass permit because of the trust that the almighty Shogun places in her, and her alone. Wait, this is authentic. Sollen wir bei Guji nachfragen? Understood. Then as the Shogun has ordered, I must not stand in your way. Ich hätte dich eh weggeklatscht. Ein Schlag, zack, zack, links, rechts. Apologies. Please proceed. Since the Shogun is resting at this time, please be especially respectful and Nee, make ich sure your mach behavior is nur impeccable. noch Randale. Eine Nervensäge. Wieso tun alle zurzeit Miep, Miep, Miep machen? Die sollen mich einfach durchlassen. She's pacing back and forth. Don't you think she looks a little anxious? Aber nur ein bisschen, ne? Nein, sie will einfach nur elegant laufen lernen. Sexy. Hi. Hello. How did you get in? Einfach rein. Trespassers are to be eliminated at once. Hey. Wait, no, it's us! Why are you treating us like we're your enemies? We made amends, didn't we? Also, we got in by totally legitimate means! Denied. Use of force has been forbidden.
Ah, das ist noch die Puppe, glaube ich. Und die Puppe checkt grad nicht, was wie, oder? Anyway, be gone. Do not disturb my solitude. Was ist mit dir? Ja, das ist die Puppe, glaube ich. That is of no concern. This is my recuperation state. What did you make of this? She's acting strange, huh? Die Puppe muss sich auch erholen. This body has no need of rest. But I am an assistant to the one within. If she wishes to rest, I must follow her will. Paimon gets it. So this is all A's doing. But why? Surely you going about your business doesn't interfere with the plane of Euthymia. She's got plenty of space in there. Seems like it would be the perfect place for rest and relaxation. Aber sieht es nicht so dunkel bei ihr aus? I do as she wishes. I can say no more than this. Alle machen sich Sorgen um den Shogun. I cannot. In my current state, even if I went out, I could do nothing. I am currently unwilling to deal with any business. I am also incapable of it. What do you mean by that? Weiß selber nicht, hä? It has been forbidden. Please refrain from making me talk any further. What should we do? It feels like this conversation is going nowhere. Ist sie krank? Ah, it's you two. It's been a while. The Shogun can't do much at the moment. Come straight in and see me. Oh. Hätte ich früher sagen können. Deine Puppe hört ein bisschen genervt. Sprich mit Ei. Mach ich doch gern. Ey, ist viel heller geworden, oder? Oder nicht? Hello? That was terrifying. Would it be so hard to give us a little warning first? It's not your first time. I don't see what there is to be so alarmed about. So, is the Shougun broken? Are you gonna get it fixed, or...? Don't worry. The Shogun's not broken. I've just temporarily disabled many of her functions. Also, alles. Currently, the Shogun is unable to handle any business and cannot appear as me. So the easiest solution was to announce that I am resting. Darum sagt sie immer verboten. As I said, I need to think about Inazuma's eternity. And thinking takes time. Ah, raus. Dann gehst du vor die Tür, haust deine Hand auf den Tisch und alles ist so, wie es sein soll. Du bist Göttin. Mach, was du willst. But the Shogun is still running based on her old rules. I can't allow her to make any mistakes while I am working things out. Have you tried turning it off and on again? No, she was not created to ever be turned off. Furthermore, I had even predicted at the time that I may wish to modify the Shogun's operational rules at some point in the future. However, such changes would not be conducive to eternity. Genauso hart zu sich selbst, hä? That's why the Shogun has a robust system to safeguard against modification. It's also to protect against unforeseen circumstances. Das hört sich nicht gut an. For now, while I figure out the form that eternity should take, it's more effective for me to temporarily disable some of the puppet's functions, rather than attempt to modify her rules. Oh, Paimon gets it now. The thunderstorm's getting out of control because some of the Shogun's functions have been disabled. Das hört sich auch nicht gut an. The thunderstorm is getting out of control? This is the first I've heard of it. Huh? Okay, well, let us bring you up to speed. I see. So the thunderstorm is drawing closer. Yep. You can fix it, right? It's just a minor error. This kind of thing was bound to happen. A small modification to the Shogun should fix it. Was für eine gelassene Aussage. Don't look at me like that. I've never had to tinker with the Shogun before, and she's very complicated. It's practically inevitable for something to go wrong when you start tweaking things. Ah, Yes, that's it. I'm not making excuses. It's the truth.
Ich mag A. It's fine, just as long as you can fix it is all. Und bist du in deinem Denken über die Ewigkeit schon weitergekommen? Not much. As before, I can see the way forward, yet there are still contradictions. Egal. But there is no urgency. To reach an ill-conceived verdict in haste, just for the sake of having reached one, would be a confusion of priorities. Komm mit, ich brauche bessere Stimmung. If everyone sees that the Shogun is in good health, it'll put all the speculation and rumors out there to rest. Genau. And who knows? A change of scenery might put you in a different mood and give you some fresh inspiration. You mean, leave the plane of euthymia? Vielleicht ist das sogar besser für alle. Yes, you're right. After all, the Shogun is currently unable to take care of business on my behalf. All right then. I'll come out for a while. Gut so, komm. Since the theme of the day is a change of pace, you can just call me A. I'm not a great fan of rigid titles. Okay. What? But you're just A's consciousness, aren't you? Can consciousness actually leave this place? Easy. I have my ways. I would never subject myself to imprisonment voluntarily. Oh, great! Then there's nothing to worry about. Allow us to be your tour guides. Tour guides? What's a tour guide? Someone to show you around the Inazuma of today and give you tips on where to eat and how to have fun. All right, let's go, go, go! Palme und Essen. Passt einfach zusammen. There's a familiarity to the scent in the air and the firmness beneath my feet. Now, time for a change of pace. Where should we go? To the Gute Frage. loveliest place in town. Futter. Wir gehen dahin, wo es Futter gibt. Oh, alle 4 direkt. Wunderschön. Dann machen wir doch gleich den Daily weg. Na, gehen wir von der Seite. Dann kann ich gleich die Dailies abgeben. Das hört sich doch sehr gut an. Hello, Catherine. Ad Astra at. Thank you for Vielen Dank. Ad Astra. Erkundung auch gleich. Perfekt. Und den dann noch. Level 10, auch schön. Haben wir jetzt schon schon 8? Ja, Mann. So. Machen wir weiter. Mit unserer A. Shougun Raiden. Hello. Is this the marketplace? It's a far cry from how I remember it. Schäge. The stores have changed, and so have the vendors. Well, that's to be expected. It's the Shogun. Ja. Euer Gott. Der einzig wahre. Die einzig wahre? Es? Was ist jetzt? Eine Puppe? Ein Conscious? Also ein Bewusstsein? Was ist sie jetzt? Etwas Lebendiges? Keine Ahnung. What is the almighty Shogun doing here? Hello? Isn't the Shogun sick? This is quite sudden. I appear to have frightened the people. Nein. Well, what did you expect? The almighty Shogun makes an impromptu appearance in town? People are gonna freak out a bit. Aber ich habe nicht mit einer so großen Reaktion gerechnet. Patrolling the streets is the Tenryou Commission's job. The Shogun has a lot of information to process and orders to give out. She doesn't have time to deal with it herself. Additionally, the Shogun has no need of recreation. There would be no need for her to come here just to pass the time or to relax. So, what do we do now? Should we go away for a while and make a more low-profile return later? Nope. Why? It's not like I'm here to cause trouble. Let's just relax. Genau. It was more the ordinary
people that Paimon was worried about. Never mind. This definitely seems like your style, eh? People still use Mora in commercial transactions, I assume. Yep, same as ever. Just as shiny and just as hypnotic. Wait a second. Hey, are you saying you don't have any Mora either? Of course I don't. There is no need for commerce in the plane of Euthymia. If I ever need something, I can simply have one of the commissions bring it to me. Wait, what do you mean, either? Du und Zhongli, ihr seid gleich. Anyway, people seem to be behaving in a very orderly fashion. I don't see the liveliness you spoke of anywhere. People aren't exactly gonna let their hair down in front of the almighty Shougun. Hab ein bisschen Angst. What is this stall selling? I don't believe I've ever seen this before. Let's go. Bin gespannt, was er sagt. Auf unserem Date. Meine Waifu? Shougun, excuse me. Ach komm. It's all right. Relax. I'm just here to look around. I'm having a change of pace today. Could you tell me about the items you're selling? Of course. I've got all kinds of snacks here. Takoyaki, dango, and milk, and so on. Huh? Milk? Sounds kind of like the odd one out. It might sound odd, but it is in fact my specialty. Okay. You see, many of the stores in town are already very well established. I couldn't compete with them no matter what I sell. So my idea was to create some new combinations to give customers a novel experience. For example, my latest concoction is this dango milk. When the dango are worked into a viscous form, they mix very nicely with the milk. Okay. The focus is not just the taste, but also the unique texture. Jetzt bin ich gespannt. Oh, dango with milk. I've never heard of it. What made you want to do this? Geld? Verkaufen? Umsatz? I'm sorry, Shougun. I've got no bone to pick with eternity. I said relax. There's no need to go treading on eggshells. Do you really think the eternity I pursue is something that can be shaken by dango and milk? Why do I feel like she's different than I expected? Weil sie ist die süße Ei. Nicht diese Shougun Raiden Puppe. Actually, it came to me by chance. A friend was catering once and made too many dango, so they gave some to me. But there were more than I had use for. My milk wasn't selling well at that time either, and both dango and milk have a short shelf life. So I thought I'd try mixing the two as I had nothing to lose. To my surprise, in the right proportion, it tasted superb. A chance combination. Interesting. May I try this drink? Oh. The almighty Shougun wants to try? Well, certainly. And you two should try it too. Free stuff is good stuff. Nice. It's sweet. The sensation is not so different from eating a dessert. A unique beverage indeed. Gefällt dir, Ei? Yeah, it's definitely a drink, but it also feels like eating food. Paimon likes, eh? It's a little bit like porridge? But the resemblance is only superficial. Anyway, I like it. I'm very glad you approve. I imagine that an item as delicious as this dango milk must sell exceptionally well, no? Well, I won't lie to you. Sales are very average. Huh? So it's selling slowly? Why is that? Because most people aren't willing to give it a try. They think it's an unusual combination, even though everyone who's tried it before rates it highly. I'm not saying the almighty Shougun has unusual tastes. Please, don't take it the wrong way. I see.
Well, that can be fixed. I'll just have the Yashiro Commission order a few hundred cups and go door to door delivering them. Jetzt übertreibt sie schon wieder. No, Almighty Shogun. That's too much. Is it? I just want them to try it. It would be a shame for them to miss out on Dango milk. Du magst also Süßes? Of course. I've heard that most humans like desserts, so it's not unusual that I should enjoy them too. Miko agrees with me on this. There's nothing like dessert for improving one's mood. Much more enjoyable than meditating alone all the time. So sieht's aus. By the way, Miko mentioned that she founded something called the Yai Publishing House to sell some sort of light novels. She's always bragging to me about it, but it's difficult for me to really imagine without seeing the place for myself. Can you take me there? Natürlich. Sure, let's go and have a look. Let's go. Lauf schon nicht mehr mit mir? Muss ich allein laufen? Ist ja langweilig. Ich habe mich schon gefreut. Oh. Einsammeln. Ah, ich muss ihn erst schaffen, dann kann ich die freischalten, ne? Nix. Ich brauche den Schlüssel für hier. Da. Ne, die brauche ich nicht. Da. Genau, dann muss ich erstmal den schaffen. Dann kommt die Miko. Ja, den mache ich doch gerade. Chill mal, Kokomi. So. Ich komme ja schon. Shogun! Shougun! Almighty Shogun! What brings you to the Eye Publishing House? Do you have instructions for us? No, not at all. Don't be so nervous. I'm just here to look around. Apologies. I still don't quite understand. Are you here to look into the management? Or publishing regulations? Or fire safety measures? She just wants to browse your books. The Almighty Shogun wishes to read light novels? Ah ja? Jeder braucht ein Hobby, oder? Yes. Any recommendations? The Yai Publishing House's novels are mostly targeted at the general public, and the content is all kinds of strange. I'm not sure we have anything quite to the Almighty Shogun's taste. I'm just here to try something new. There's no fun in reading the same kind of thing over and over again. Relax. It's just words on a page, isn't it? What could I misunderstand, really? Was kommt jetzt? Ich bin gespannt. In principle, you're absolutely right. It's just... Hat er Romanzen? Liebe? It'll be fine. If there's anything the Shogun doesn't understand, we'll explain it to her. Genau, kein Grund nervös zu sein. Well, okay then. Please proceed to the bookshelf over there. It has all the latest bestsellers. Jetzt bin ich gespannt. There are some winning entries from the This Novel is Amazing competition. I've just finished compiling them into a saleable form. Don't take them too seriously. It's all just a bit of fun. Okay. Let's go then. Jetzt bin ich gespannt. How can this be? Did I underestimate the caliber of this material? I know every individual word in these books' titles, so why is it that they make no sense to me in these particular combinations? Take this one, for example. The good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat Sanserias to become stronger. So kommt mir gefühlt jeder neue Manga vor. Irgendwo reinkarniert, der frisst sich, ist ein Goblin, frisst irgendwas und entwickelt sich, wird stärker. War das nicht die Story von Monster, was jetzt als ein Anime bekommt? Darauf bin ich aber so ein bisschen gespannt, weil Monster hat mir richtig gefallen. Hab sogar damals den Novel gelesen. Den Internet, ich glaube, der war im Internet geschrieben. Online-Novel. Dann den Manga gelesen. Jetzt kommt der Anime.
Ich bin gespannt. It's so long. Is it true that hilichurls grow stronger from eating Sansetias? Well, surely it should be some sort of meat, at least. It's just a narrative device. Narrative device. Rein erfunden. So it's made up? What's the point of that? Without being grounded in reality, how can the story be believable? Fantasie? Also, I'm fairly certain that hilichurls can't write stories. So, does this author claim to be documenting hilichurl life from an outside perspective, perhaps? Alles analysieren, gell? Paimon's starting to understand Kuroda's reservations right about now. Zu modisch? How about we choose for you? We can pick out some novels that are easier to understand and give you the scoop. Jetzt bin ich gespannt. All right, then. I believe myself to be relatively well-read, but with stories like these, I don't even know where to start. Kriegt mal hin. I have high hopes, though. This seems like Miko's style, so I'm sure the stories are very entertaining. All right, leave it to us. We'll be back in a jiffy. This could be a pretty tough job. Let's see what we're up against. Wähl ein passende Kurzerzählung aus. Lies einen Abenteuerroman, lies einen Liebesroman, lies einen Kampfkunstroman von Liyue. Ey, wir sind auf einem Date, deswegen machen wir einen Liebesroman. Der Titel des Buchs lautet Das chaotische Drama oder die Geschichte meiner jugendlichen Liebe. In diesem Buch geht es um die Liebesgeschichte zwischen dem mittelmäßigen Helden und 7 schönen Mädchen. Das Werk schildert den Alltag dieses Protagonisten in chronologischer Abfolge, mit etlichen kleinen Momenten, die dich zum Schmunzeln bringen. Der Schreibstil des Autors ist solide, die Formulierungen fließen gut und der Charme der einzelnen Figuren wird perfekt dargestellt. Allerdings bricht die Geschichte in einem entscheidenden Moment ab, als die Jugendfreundin des Protagonisten im Begriff ist, seine Liebe zu erklären. The suspense is killing Paimon! Paimon only skimmed through, but Paimon can tell this girl has loved the main character with all her heart since childhood. Ich hoffe, sie wird glücklich sein. Yeah, she has so much love to give. She deserves it. The plot is really gripping. But would A really understand this kind of mortal romance? Sie wird meine Liebe verstehen. Also muss ich alle 3 lesen. Der Titel des Buches lautet Das Leben hat mich zum Kämpfer gemacht, obwohl ich nur Schriftsteller sein wollte. Das Buch ist ein Kampfkunstroman, der in Liyue spielt und sich auf die offene und dunkle Rivalität zwischen den Banden konzentriert. Der Protagonist hat den Ehrgeiz, ein gewöhnlicher Autor vor kurzen Erzählungen zu werden, der gegen niemanden kämpfen möchte, wird aber wegen seines einzigartigen Kampfsporttalents in eine Rivalität hineingezogen. Das Verkaufsargument der Geschichte ist, dass der Protagonist nie einer Seite beitritt, aber immer für einen geheimen Meister einer Seite gehalten wird. Die verschiedenen Kämpfer, die den Protagonisten als imaginären Feind sehen, bringen immer wieder alles durcheinander, während der Protagonist mittendrin ist, aber nie eine ursprüngliche Absicht, Romanautor zu werden, aus den Augen verliert. What a strange person. Why would someone want to be a novelist that badly? Someone like that could easily become the top martial arts pro in the world. Was zählt, ist der Prozess. You do have a point. And a character so determined to follow their ambition is likely to appeal to A, right? Lies ein Abenteuerroman. Der Titel des Buchs lautet Wiedergeboren als Shougun Raiden mit unbegrenzter Macht. In diesem Buch geht es um den Protagonisten, der unter einer Donnersakura vom Blitz getroffen wird und sich tatsächlich in Shougun Raiden verwandelt, als seine Augen öffnet. Der ursprüngliche Protagonist wurde immer schikaniert und konnte nichts richtig machen, aber nachdem er Shougun Raiden wurde, hat er unbegrenzt Kraft und Macht. Die Pointe der Geschichte ist wahrscheinlich dieses Gefühl der Erhabenheit und das allmächtige Wachstum und die Transformation des minderwertigen inneren Selbst. Aber nachdem er schon Shougun Raiden geworden ist, wie wird sich der Rest der Geschichte With a premise entfalten? like this, it's no wonder Kuroda was nervous about letting A look around. Paimon thinks it might be best
with A. We might get the author in trouble. Ich halte es für erfrischend innovativ, aber es verdirbt nicht den Ruf des Shogun. Well, if someone turned into Paimon and did a bunch of stuff this Paimon would never do, Paimon would feel really uncomfortable. That's all of them. Let's try to explain them to A. Wo ist sie? Wo ist unsere A? Da ist sie. The looks on your faces tell me you found some good stories. Geschichten von alltäglicher Liebe teilen, ja. Why are there 7 people all striving to have a relationship with a single male protagonist? Is this some sort of narrative device too? Das ist Harem. Muss keinen Sinn machen. Harem-Mangas und Animes, die müssen einfach nur Spaß machen, um pubertierende Jungs ein bisschen Freude zu machen. Ich war genauso. Mir hat's gefallen. Mein Gott. High School DxD. High School of the Dead. Das waren Zeiten. Not really. It's a pretty normal story. You know, where the guy can only choose one girl in the end. Oh. I see. Yes, this is an important relationship, so he must choose wisely, but the decision-making process is a source of agony and conflict. So, could the author not simply add a narrative device whereby the main character could accept the feelings of all 7 admirers at once? Oh. Yes, that would solve it. Sie mag den Haremweg, hä? Oh, ey. Gute Wahl getroffen. That would be the most boring love story ever. Nein, Paimon, wie kannst du sowas sagen? Love. Narrative devices are truly mysterious things. So what do you think of Yae Publishing House's light novels, eh? Do you like the stories we picked? What I take from these stories is not so much the content itself, but what they represent in terms of the effects of time upon Inazuma. Back when I decided to isolate myself in the plane of euthymia, there was no Yae Publishing House, and certainly no stories of this kind. Also keine Liebesgeschichte. In accordance with my wishes, the Shogun did her best to create an eternal nation. A nation that, in theory, should remain entirely unchanged over time. But the fact is that both the food and the stories have changed with time. Menschen suchen von Natur aus nach Veränderung. I disagree with your point of view. That's what I would say if we were still in the plane of euthymia. But the truth is right here in front of my eyes, and I can't deny it. And that's exactly why we brought you out, to take a look around and get some fresh ideas. Sure, it's not the same as you remember, but one way or another, people are loving life in the present. That's gotta be a good thing, right? Yes, you're right. I'm wary of any and all change. But I do not wish for my pursuit of eternity to stop human lives from changing for the better. Thank you for inviting me out. This trip has been quite eye-opening for me. Kein Grund, so höflich zu sein. This may be an everyday occurrence for you, but for me, this trip has been quite an occasion. I've seen a lot, and it's made me think a lot. I really can't praise it highly enough. I hope I will remember it for a long time to come. Also ein Erinnerungsbild. Ooh, great idea! A's had a wonderful time, and a photo is the best way to remember it. Take a photo? Once again, I'm faced with a combination of words that makes absolutely no sense to me. Keine Angst, ey. Wir machen ein wunderschönes Bild. Waifu und ich zusammen. Vielleicht noch Paimon mittendrin. It's okay. Come with us. We'll find a scenic spot and show you what we mean. Wo gehen wir hin? Bei den Sakura-Blüten.
What are we supposed to be doing? We're taking a photo of you. Just leave the hard work to us. All you need to do is stand over there and strike a pose. Basically, a photo makes a visual record of you at this very moment in time, so it makes a great souvenir. Okay. So what exactly is striking a pose? Damit wird deine Pose verewigt. Ah, I see. So in other words, I need to do some sort of visually agreeable action in front of you, right? Genau. The more I think about it, the more embarrassing it seems. Nee. How should I pose? Help me out here. It should look good, but not too over the top. This isn't coming naturally to me at all. Nimm eine zurückhaltende Pose, nimm eine ernste Pose ein. Nee, sei lässig. Casual. How about this? This feels quite natural. Ich find's hübsch. So ist gut. Okay, let's get started. Let's pick a good angle to record this moment from. Mit Bergausblick? Ah ja, das sieht doch gut aus. So. Wunderschön. Please. It's a wrap. Take a look. Here's the photo we took of you. Wunderschön. Wow. This is astonishing. Is it some kind of magic? It seems to be another copy of me. But she doesn't seem to be able to move or talk. Dies ist nur eine Aufnahme. I thought it would turn out poorly because I felt rather rigid. But it actually looks more natural than I imagined. Schäge. The pose is exactly the same, and so is the scenery in the background. I can't imagine how it's achieved. That's what makes it so special. Hang on. I'm still struggling to understand this. I need you to explain it again. So, the one in this photo, are you sure it isn't me? If it's not me, then why does she look exactly like me? And if she is me, then who am I? Jetzt kommt philosophisch raus, hä? Okay, that's way above Paimon's head. Over to you, traveler. Vielleicht ist es wie der Unterschied zwischen dir und dem Shougun. Hey, that's right. Do you think the Shougun counts as you? Of course I do. It was never my intention to place control of Inazuma into anybody else's hands. So then, who does that make you, here and now? Well, I'm still me. There is no doubt about that. Deine Existenz ist also nicht singular My oder singulär. existence. I think I understand. I am me. There is only one of me, but I can exist in many different forms. It's not important what form I exist in. The Shougun, for example, is one of my forms of existence. The question of whether or not she is me is not determined by any of her components. In that case, this picture is one of your forms of existence too. Schä. So even I, who seeks eternity, am constantly changing my form of existence. Then, how can I ask Inazuma and everyone who lives here to remain unchanging? Die Natur des Menschen lässt sich nicht so einfach ändern. Everything I have encountered on this journey with you has been from beyond my existing sphere of knowledge. You've seen a lot of my ignorant side today. Maybe you can't tell, but all this has challenged my understanding of things. Based on what I have seen today, I am forced to accept that Inazuma is a completely different place from the one I remember. But it would be incorrect to conclude from this that the Inazuma of today
is no longer Inazuma. Richtig. Both the Vision Hunt Decree and the statue of the omnipresent god were conceived as a means of bringing about eternity. But if I were really getting closer to eternity, none of this ever would have happened. Perhaps... Perhaps I've been holding on to everything too tightly. Glaube ich auch. Sounds to Paimon like Ace figured things out. And that means that we've done a really great job as her guides. Master Kamaji! Master Kamaji! Why is it getting so noisy down there? Oh, that sounded like Ippei. What could be the matter? Sucht er seinen Kumpel. Ippei? Is that someone from the Tenryou Commission? Yep, let's find out what's going on. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Hey, Ippei, what's the matter? Hola. Ah, it's you. Huh? The almighty Shogun. Sí. You must be looking for my master, Kujo Kamaji? I am very sorry, he's not here at the moment. But if it pleases you, I will gladly deliver a message on your behalf. It's okay. I'm not here to see him. We just heard you calling out, so we came to see what was going on. Suchst du den zweiten jungen Meister des Hauses? Yes. Master Kamaji still hasn't returned from the negotiations, and I'm starting to get worried. In fairness, he does have a habit of taking long walks and coming back late. It's perfectly possible that he just found somewhere he likes and lost track of time. But for some reason, today, I'm particularly nervous. Kujo Kamaji. A descendant of the Kujo clan, I presume. That's right. Apologies, since the head of the clan is in poor health at the moment, and Master Masahito is rarely home, Master Kamaji is currently serving as representative of the Kujo clan. I have heard that things are quite tumultuous with the Tenryou Commission at present. Does this have anything to do with Kujo Kamaji? Forgive us, almighty Shogun. The Kujo clan has failed in its duty. The Kujo clan's reputation is damaged, and its power over the Tenryou Commission is in decline. Plus you have yet to issue a verdict on the Commission's future. So, Master Kamaji decided to enter negotiations with the Takatsukasa clan with a view of having them take over. Surely they would be discussing something like that at their headquarters, right? Why are you looking for them here? Actually, they decided to hold this one elsewhere. I'm a little confused as to why, to be honest, but I didn't feel it was my place to question the higher-ups. The meeting place is in the mountains near the Grand Narukami Shrine. I believe the Takatsukasa clan have some kind of base there. Takatsukasa. Another familiar name. They have been faithfully serving the Kujo clan all these years? Yes, that's why Master Kamaji decided to discuss things with them. I understand they must have had a lot of ground to cover, but still, there's no way it should have gone on this long. Irgendwas stimmt nicht, ne? I've searched all over the city. If he really hasn't returned yet, then... Es ist nicht vorbei, oder? Yeah, I thought of that possibility too. But someone of my rank can't just go venturing into Takatsukasa clan territory like that. Wir schauen es uns für dich an. No need. I'm probably just overthinking things. Besides, if they're still at it, they'll only blame me for interrupting the negotiations. I'm only a lowly servant. But Master Kamaji and I grew up together. It'd be terrible if anything ever happened to him. I'm not as smart as Master, so I can't really share his burdens. But the last thing I'd want would be for him to come to harm when I could have done something about it. What do you think, Almighty Shogun? Let's go see what's happening. Let's go. With me present, they are unlikely to blame you, even if we do happen to interrupt the negotiations. Besides, this has only come about because I failed to make a timely decision. This issue started with me, and I shall be the one to finish it. Sehr cool. Thank you so much, Shogun. I'll keep looking around in the meantime, too.
Let me mark out the location of the base for you. I hope everything goes smoothly. Let's go. Vernichten wir unsere ganzen Gegner. 100% ist ein Kampf. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ein Legendenauftrag ohne Kampf, das gibt's gar nicht. Ich komm ja schon. Hetz mich nicht. Komm ich bis da nach hin? Oh. Oder so einfach. Oh, da muss ich hin. Perfekt. Hoch da. Oh, noch ein Käfer. Vielen Dank. Narko-Kraut ist auch hier. Sehr schön. Komm. Mach schneller. Dankeschön. Die Jude Sakura-Blüte. Noch ein Narko-Kraut. Sehr geil. Verborgene Ecke im Berg. Nur diese bisschen an Belohnung. Ein bisschen traurig macht mich das, aber rein da. Whoa! Look at how well hidden this place is. Kann nicht mit rechten Dingen hier zugehen. I can't think of a reason anyone would want to build a structure like this deep in the mountains. Wahrscheinlich, um außer Sichtweite zu kommen. I feel something that doesn't belong here. I sense danger. Huh? We should proceed with caution. The Kujo clan descendant may well be in trouble. Let's go. Danger ist mein zweiter Vorname. Oh, erster Gegner. Illusion shattered. Take this! Take this. Da. Bam, bam, bam. Lights out. Why are there Ronin here? This is a Tenryou Commission base! Something is not right. We must remove all those who stand in our way. Schaffen wir schon. Ich kenne da nix. Here come the fireworks! Wir zerbumsen die alle hier. Destruction ist unser zweiter Vorname. Nicht mehr Danger. Wir switchen unsere zweiten Vornamen wie noch was. Boom. Time for a light! Ach komm. Ach komm. Take this! Shine down. Shine down. Komm, Zerstörung. Wunderschön. Von da bin ich gekommen. Ja, noch eine Kiste. Sehr schön. Ey. Der hat mir Aua gemacht. Going somewhere? There is no escape. You can't run. You can't run. Warte, ich kann zerstören. Bam, 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 bam. Wunderschön. Judgment. Fuse is lit! How's this? Nochmal ein Boom. Explosion ist immer gut. Noch mehr Explosion. Take this! See no more. Easy. Steady as stone. Illusion shattered. Alter, Alter. Nur Zerstörung. Ihr habt doch keine Chance. Gebt auf. Noch mehr? Now you shall perish. Yes. Shine down.
Die Hauptsache ist so Bombe. Allein wo das Schwert rauskommt, freue ich mich jedes Mal. Oh, oh, überladen, finde ich gut. Eis, bisschen Feuer. Boom, boom, boom. Easy. Nervt mich gerade ein bisschen, ne? Ah, Kiste. Wird alles mitgenommen. Ich lasse nichts liegen. Da. Noch mehr da. Alter, easy. Lauter Trantüten. Die haben doch keine Chance. Oh. Das kann schwer werden. Time to clean up. Heilung. Boom. Judgment. Perfekt. Alter, easy. Wo ist der andere? Oh, ich war zu langsam. Der hat noch einen Strich gehabt, ey. Trotzdem. Alter, wie viel die abzockt. Shougun Raiden, du bist Maschine. Gefällt mir mega. Oh, Kiste. Sehr geil. Habe ich nur hier in dem kleinen Dungeon 14 Urgestein bekommen. Sehr geil. Oh, noch eine Kiste. Wird immer besser. Böse. Hello. Almighty Shougun. Shougun, what are you? Descendant of the Takatsukasa clan. Explain what is going on here. Oh, we're just discussing some minor issues that have cropped up in the Tenryou Commission recently. Really, it's nothing worth the almighty Shogun worrying about. And these minor issues warranted the secluded location and the hiring of Ronin and Kairagi to keep guard? Katastrophe, hä? Immer diese Randale. Well, there's been a lot of turmoil lately. It was just out of security considerations, that's all. Silence. Descendant of the Kujo clan. Your turn. All right. I came here intending to negotiate, but it turned out all they were interested in was a written confession from the Kujo clan. A written confession? Yes. A statement acknowledging every crime committed by the Kujo clan since the inception of the Vision Hunt Decree, including all the recent misconduct. All factual statements, of course. Not a single one of them fabricated. I can't deny that. But it also emphasizes the Takatsukasa clan's achievements throughout the document, claiming they stood steadfast all along and fought back against the crisis. These are all falsehoods. Says who? Why, you two-faced? You're going back on everything you said. I'm just stating the facts. I'm sure the almighty Shogun can discern the truth. All the Takatsukasa clan is trying to do is make themselves look good, so they'll be first in line to replace the Kujo clan. Why else would you push a false narrative in the written confession that paints your clan in a good light, and try to make me sign it under duress? Also so kleine Arschkriecher-mäßig. What are you talking about? You're not under duress, we're just negotiating here. You've completely changed your tune. I believe I now understand the situation. Don't listen to his nonsense. I'm sure you're well aware of the major failings of the Kujo clan. Surely you, of everyone, knows not a single word they say can be trusted.
You are quite mistaken if you think your dispute is of any interest to me. Descendant of the Takatsukasa clan, you wish to become the new Tenryou commissioner. Do I understand this correctly? Well, yes, of course. It's the eternal pursuit of everyone in the Tenryou Commission to offer our lives in service of the almighty Shogun. Then the situation is not as complicated as you seem to have made it. After all, I am the one who appoints the Tenryou commissioner. The process is quite simple. Anyone who can beat me in a duel becomes the new commissioner. Oh. Sorry, a duel with the almighty Shogun? The first Tenryou commissioner demonstrated his will with the blade in his hand. That is why the title has been passed down within the Kujo clan ever since. If you want me to appoint a new clan, then naturally, there must first be a new duel. Kleiner Pisser, Alter. Do you not know how to wield a blade? Or do you simply doubt your abilities on account of your advanced age and declining physical condition? Ein Angsthase, Here Alter. you are talking about offering your life, and yet you are too afraid to face my blade. Well... Well, never mind. What about one of you, then? Anyone who can defeat me, Takatsukasa or not, will be appointed the new Tenryou commissioner. Alles Pisser, ey. Does not a single person dare to face me? I will challenge you, almighty Shogun. What? Descendant of the Kujo clan. Regrettably, even if you win against me, it cannot atone for the wrongs committed under the Kujo name. I realize that. I don't stand a chance of winning against you anyway. I know full well that the mistakes my father made ought to spell the end of the Kujo clan's legacy in the Tenryou Commission. Even when I was executing the Vision Hunt decree, I had doubts about my father's decisions. I knew that what I was doing was wrong. But that was as far as I went. I doubted, and I ruminated. I understood the situation perfectly well, but I took no action, and I didn't save a single person. I accept the Kujo clan's decline as punishment for my deeds. I can't even say that I failed to prevent it, because in order to fail, you have to have at least tried. To be brutally honest, for someone of your strength, there is nothing you could have done, even if you had tried. Echt so. Du bist einfach der Sohn, der wahrscheinlich nicht mal Verbindungen hat mit irgendwelchen Leuten. Der eine Typ, da hat den jungen Meister genannt, das war wahrscheinlich ein oder zwei Personen. Der Rest sind ja alles eh auf der gleichen Seite vom Clan-Chef sozusagen, ne? Yes. I'm too weak. My father ignores me. My elder brother can't help me. And I even need Ippei to set me straight at times. It's the way it's always been. But if nothing else, then right here, right now in the Kujo clan's final hours, it is I who represent the clan, like my father before me. His duties are now mine to perform. Und er will sterben dafür, oder wie? Just as the Shogun said, a forefather of mine once showed his will with his sword. Then please, let me, Kujo Kamaji, end the story of the Kujo clan in the same way that it began. This is my last chance to do something. This is patently meaningless. But I accept. Come forward. Jetzt bin ich gespannt. Muss ich ihn verprügeln? Oh? The Kujo clan's honor was forged with courage, tempered with integrity, and shines beyond life and death. Show me whether your blade can bear the weight of your name. Ready to learn, almighty Shogun. Zu leicht. Komm, steh auf, Boy. Versuch es wenigstens.
Oh. Oh. Aber ich glaube, die schlägt nur auf das Schwert, ne? Zu schwach. Im Schwert. Steh auf. Zeig Willen. Ehrgeiz, Wille. Komm. Gut so. Immer voran. Genau. Schritt vorwärts. Komm, Boy. Gut so. Another anomaly in eternity. Nevertheless, it appears that the Kujo honor still courses through your veins. Kujo Kamaji is wounded. Descendants of the Takatsukasa clan, it is your responsibility to take care of him. You may not have the courage to challenge me, but I trust that you are capable of attending to a small matter such as this. Yes, of course. I apologize. I'm sorry. So sorry. Alter. Richtig kleine Pisser. I had heard that the Kujo clan is no longer fit to shoulder the work of the Tenryou Commission. The search for a successor to the role of Tenryou Commissioner is indeed a matter of great urgency. However, following this duel, I have decided to postpone the Kujo clan's punishment for the time being. In the meantime, I expect the Takatsukasa clan to continue supporting the Kujo clan as before. As you instruct, so it shall be done. We would not dare question the almighty Shogun's will. Finally, if you still think you can copy the Fatui's strategy of providing me with deceptive information to produce flaws in my judgment, Kopf ab, komm. you will see me appear once again as I have done today. Only next time, my blade will show no mercy. Ja, genau so. Understood. Thank you, almighty Shogun, for your wisdom and mercy. That will do. I will have the Okuzumeshu continue the investigation from here. Come with me. Let's find a quiet place. There's something I want to talk about with you. Immer doch. Für dich, mein Schätzchen. Da höre ich immer zu. Keine Kisten? Nope. Das ist eine Kiste. Nee, leider nichts. Nehmen wir die schöne Kiste hier. Dankeschön. Wo gehen wir hin? Ah, da oben. Whew. When it's time to deal with the situation, you're just like the Shogun. So strict. Oh, you think so? I thought I was rather accommodating. If it had been the Shogun, she would have decapitated Kujo Kamaji without a second thought. Glück gehabt. I do believe he was prepared for that outcome. I could see it in his eyes. The Kujo clan has undergone a dramatic change from its glory days to its present decline. Kamaji is hardly a great heir to the Kujo name, but he has shown me how some things remain the same even as the world around them changes. Eiserner Wille. Eiserner Wille ist alles. I also have you to thank. The things we experienced out on the streets and the photo you took of me, they helped me come to this realization too. Freut mich. So what's next for the Kujo clan? Will they get to carry on being in charge of the Tenryou Commission? Not a chance. Even if their heir was someone who showed promise, their past mistakes cannot be erased. Still, I will give them a little more time. After all, they are not the only ones who have made mistakes.
The Shogun does not make mistakes. She is incapable of doing so. But I, as A, would like to offer my apologies. So, wie du dich anhältst. I, SA, EA Sports. I have much to contemplate in the days to come. But at least, I can now see the way ahead. Und wirst du Inazuma direkt verwalten? I think I'll leave that to the Shogun. The greatest threat to eternity is still the erosion that comes with time. As I said, the Shogun has a robust system to protect her against modification. This is because I anticipated that I myself would change over time. But I've made up my mind. So I will do what needs to be done, no matter how difficult it is. Okay. This has certainly been a memorable series of events. Absolutely. You sorted out the Tenryou Commission, and the people in the city got to see a happy and healthy Shogun. All the awful rumors will disappear in no time. Easy, hä? If you enjoyed your trip, we should get you out again sometime. Mit ein paar örtlichen Spezialitäten. No need. There's no place for such things in my life. Hey, Also, please stop making it sound as if I somehow need the company. wieso nicht? Dafür sind Freunde da. Die machen die Zeit, die wir verbringen, schöner. Okay. I'm ready to head back now. Oh, Mann. My period of solitude will now continue, but it will not last too much longer. I will leave you humans to deal with any minor issues in the meantime. Okay, see you next time. Considering a lot of what happened was pretty unexpected, things seem to have worked out surprisingly well in the end. Ja, The only thing left to do is return the pass permit to Yaimiko. let's go. Da ist sie ja. Ich komm. Meine schöne Yaemiko, hier bin ich. Miko, we're back! We had a great trip! Did you now? Well then, you'll have to tell me all about it. How amusing. The almighty Shogun goes downtown, and suddenly she's like a wide-eyed country girl trying to find her bearings in the big city. Mark, what a shame I didn't get to see it for myself. Du bist die Einzige, die den Mut hat, das zu sagen, oder? It's fine. She wouldn't mind. Really, she wouldn't. So, from what you were saying, it seems that she has finally begun to comprehend what form eternity should take? That's the most important outcome of this trip. To be honest, I wasn't expecting you'd make such great progress when I lent you the pass permit. Hey, hey, hey. Yeah, it seems like she's not gonna force everything to stay the same way anymore. To put it nicely, even deities indulge in wishful thinking. To put it more bluntly, there are things that even the Seven can't do when faced with something even more powerful than themselves. Meinst du das Herz der Menschen oder meinst du die himmlische Ordnung? Meinst du das Herz der Menschen? Take a guess. Oh, falsch. Anyway, it sounds like you had a very pleasant trip and even had the chance to see A's less formal side. Next time you wish to see her, you can come and take the pass permit from me again. She would never admit to it, but she does, in fact, get quite lonely. Keine Angst, ich bin für sie da. What? But she said she doesn't need company. Because she is a god. It's not that gods don't need the company of others, just that the idea of a god having company seems indulgent to her. But you don't belong to this world. Perhaps you are just the company she needs. Oh, 44, hä? Heilige Sakura. Ah, zu wenig. Ich dachte, vielleicht haben wir noch ein Level, aber nee.
So. Da. Kokomi müssen wir als nächstes machen. Yes. In Watatsumi. Das ist der nächste Auftrag, den wir machen müssen. Sehr schön. So. Aber wir wollen erstmal dahin. Wir haben Level 44 erreicht. Sehr schön. Oh, noch ein. Alter, wird der immer besser. Da fehlt nur noch ein Schicksal, glaube ich, ne? Verkaufst du Narkokraut? Ich glaube, ja. Gib mal her. Yes. Der Rest haben wir. Ja. Brauchen wir nicht. So. Achso, du. 11. 9, 1, 1. Ich würde sagen, dann machen wir mal eine Runde. Nochmal Attacke. Vernichten. Oh, Errungenschaft. Was haben wir bekommen? Ah, Holzfäller. Ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Da will irgendjemand die ganze Zeit bei mir rein. 20. Chill mal, Kumpel. Chill mal. Oh, 800. Fast 7. Nice. Nochmal Truppe. Was haben wir Schönes? We can do this. So. Hello. Hey. Geht einer ab, hä? Wo bist du? Komm her. Komm her. Gib ihm. Oh, voll erwischt. Don't worry about it. Das war knapp. I must leave no stone unturned. Komm her. Also nicht hier ein bisschen heilen. Komm her. I'll catch up. Noch 2, komm. Geht doch. Noch ein. Perfekt. Keine Rüstung mehr, kein Schild mehr. Komm. You can't run, komm mal. Gut so. Noch ein bisschen, komm, komm, komm. Nein, das war dumm. Hier drauf achten sollen, ey. Nervt mich jetzt übelst, ey. Naja. Passiert sowas. Komm. Zeig mir deinen Schädel. Aber drauf, drauf, drauf. Alter, so wenig. Take this. Bam, 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 bam. Perfekt. Komm runter, komm. Easy. Wunderschön.
Genau so, nicht anders. Schaden, 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 komm. Yes! Die werden immer stärker, das ist so geil. Daran sieht man's. Wie easy und schnell das geht, hä? So. Was fehlt jetzt bei unserer Yoimiya? Den kann man, glaube ich, langsam herstellen. Und 11 davon. 11 Stück. Das hört sich an nach... Da. Mal schauen, wie viele wir hier finden. Da ist gleich mal einer. Noch 10. 11. Ne, 9. So muss ich zählen. 8. 7. 6. 'Immer noch 6, ne? Es ist nur ein bisschen Kraut. Ich glaube, in die Richtung waren auch welche, ne? Da sehe ich schon einen. 5. Da ist 4. Eine Spiegelfrau. Komm her. Ah fuck, ich habe immer noch meine Wasserflüsse dabei, ne? Barbara. Judgment. Komm her. Da nochmal gefrieren, immer schön drauf. So muss sein. Da. Kommst du nicht mehr raus. Take this. Da. Bumm. Nix da. Kommst du nicht mehr weg. Sag ich doch. So muss laufen. So, ich brauche noch 4 Stück. Jetzt die Frage, wo, ne? Sehe ich gerade einen Teleporter? Nehmen wir doch mit. Da ist auch nix. Nope. Da gibt es hier kein Naku-Kraut mehr. You can't run. Nur sterben könnt ihr. So, jetzt kann man heilen ein bisschen hier. Geht doch. Bam, 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 bam. So. Also, es werden ja immer mehr. Gerade das wie 2 aus, jetzt sind schon 3, 4. Halt einer schon tot. Ist schon mal gut. So. Ja, nervt nicht. Muss jetzt schon wieder heilen hier. Lightning? Geht doch. So. Das ist noch eine Quest. Aber die brauche ich nicht so. Ich will Naku-Kraut. Mehr nicht. So einfach, ne? Alles könnte einfach sein, nur nicht hier. Wo bringst du mich hin, Kumpel? Nach oben, okay. Da ist noch eine Spiegelfrau. Katastrophe. So. Das ist Seegras.
So. Ne, kein Bock auf euch. Alter, gibt's hier keine Narkokräuter mehr? Kräuter? Das kann doch nicht sein. Oh, da blinkt was. Langweilig. Ein paar Möhren. Artefakt. Obst. Waffe. Oh, perfekt. Also mir fehlt nur noch ein bisschen. Komm schon. Ein bisschen. So, auf die Insel mal. Wie sieht's hier aus? Sag ich doch. Noch 3. Perfekt, da ist 2. Da. Wo seid ihr Nervensägen? Geht doch. Komm runter. Gehst mir auf den Sack. Easy. Da ist noch eins. Sehr geil. Ein einziges Narkokraut. Ein einziges. Oh, da gibt's. Oh. Perfekt. Hier ist auch nochmal was. Sehr geil. Alles schön entdecken. Perfekt. Und hier unten ist kein Narkokraut. Das gibt's doch nicht. Es gibt es nicht. Oh, eine Kiste. Holen wir uns doch. Shiver. Und boom. Geht doch. Alter, easy. That felt pretty good. So, was gibt's noch hier? Zack. Champignons. Matsutake. Ich will doch nur ein einziges. Komm schon. Ein Narkokraut, komm. Was gibt's hier so? Oh, 4 Stück. Könnte hart sein. Boom. Komm, alles überladen. Einer ist down, sehr schön. Boom. Nummer 2 ist down. Nummer 3. Das ist wieder leicht eigentlich. Ich hab's mir irgendwie schwerer vorgestellt. Aber vielleicht kommt noch ein Kampf, weil das ist ja viel zu lange für die. Für nur 4 Stück? Viel zu lang.
Bam, 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 bam. Doch? War das alles? Okay. Das war ja mega easy. Dankeschön. That felt pretty good. Das war mega easy oder ich bin schon viel zu stark geworden. Aber wir kommen eh bei 45 schon wieder ein neues Weltenstufe, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, ja. Dann ist es auch gleich wieder weg, ne? So, komm, ein Naku-Kraut. Ein einziges. Und ich bin zufrieden. Und ich bin zufrieden. Kommt der. Dankeschön. You can't run. Take this. Auch danke. Fire hazard. Da, da, da. Easy. Wo kommt der auf einmal? Ooh, will we find any firework materials in here? Einfach so eine ohne zu denken geschafft. Die gleiche Phase ist auch das gleiche Licht. Keine Ahnung. Hauptsache ich hab's bekommen, ne? Sehr schön. Auch sehr schön. Also ich brauche nur ein Naku-Kraut. Ein einziges. Was mit dir? Ah, du warst irgendwo, glaube ich, wo ich eh nicht reinkomme, oder? Oder komme ich ja schon rein? Schauen wir doch gleich mal. Doch, jetzt komme ich da rein, glaube ich. Bin doch schon wieder ein paar Level aufgestiegen. Versuchen wir's. Ne, ich komme nicht rein. Ist noch zu schwach. Ah, brauche ich gar nicht. Okay. Hat sich schon erledigt. Ooh, will we find any firework materials in here? Jetzt muss ich mal schauen. Ne, eins fehlt mir, wie ich gesagt habe. Katastrophe. Wo kriege ich das her? Ah, das sind noch die. Muss ich. Kriegen wir hin. Erstmal markieren. Ein Naku-Kraut, bevor ich weitergehe. Ein einziges, du. Lass mich doch nur eines finden. Eines finden. Was könnte hier noch sein? Damit ich nur ein Naku-Kraut finde. Ein einziges. Yes, geht doch. Jetzt haben wir alles. So. 30, 9 von 8, 2 von 3, 9 von 18. Schauen wir erstmal, ob wir was herstellen können. Wenn ja, wäre geil. Wenn nein, wäre nicht geil. Doch, können wir. Ein rotes, perfekt. Sehr schön. Und diese komischen Schriftrollen. Da. 26, wir brauchen einen neuen. Easy. Perfekt. So, Yoimir. Du darfst auf 70 hochkommen. Kommst zu unserem Club. Wunderschön. Uff, 60 Stück kosten die. Wie viel brauche ich davon?
So. Ein bisschen durchmixen, ne? Nicht immer das gleiche hier. Eieiei. 45, 12, 6, eieiei. Jetzt haben wir alle 70. Da brauchen wir einiges. Ja, Katastrophe. Das ist richtig Katastrophe. 10. Aber warte mal. Gaming, was brauchst denn du? Oder Gaming? Zum Aufleveln? Haben wir alles. Haben wir nicht alles. Haben wir alles. Haben wir auch erstmal 1. Ah, es ist immer 4000. Ja. Egal. Zack. Weil wir brauchen den da. So. Easy. Jetzt haben wir... Perfekt, 10 Stück. Sehr, sehr geil. Und jetzt können wir noch schnell einen Kopfgeldjagd machen, würde ich sagen. Liyue müssen wir da. Ja, wie tust du alles? Das ist... Ah. Kokomi, was ist da oben? Was ist das? Ah, okay. Das ist der Hauptauftrag, den wir noch nicht machen wollen. Den braucht man nicht. Wir wollen Kopfgeldjagd. Wo ist die? Da. Ja, da muss ich da hoch, glaube ich, wahrscheinlich. Kishing, sehr nice. Glasglocke, sehr geil. Kiste. Komm her. Kurzer Prozess wird hier gemacht. Da, 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 da. Zerstören. Da, easy. Auch easy. Wunderschön. So. Perfekt. Dankeschön. Wir müssen hoch, 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 hoch. Nach oben müssen wir. Kleines Mädchen, keine Zeit. Vielleicht nächstes Mal. Und runter. Ja, nochmal. Perfekt. Ey, das sind einige. Nein. Sehr schön. Ich sehe schon. Ich sehe es schon. Dankeschön. Nach unten leicht. Doch wieder nach oben. Kiching, sehr nice. Perfekt.
Irgendwo muss hier was rumliegen. Nach oben kriegen wir hin. Easy. Komm, hoch, hoch, hoch. Nach unten die ganze Zeit zeigt er. Ich sehe ihn schon. Da ist er. Der Gute. Da. Oh, physischer Schadenschutz, so wie sagt man. Immun. Scheiße. Ja, voll daneben. Überladen, überladen. Da. Gefährlich. Heilen. Immer erstmal heilen. Sehr schön. Nochmal heilen. Sehr geil. Komm, bum, bum, bum. Perfekt. Sehr schön. Eis. Komm. Schmelzen, überladen. Immer drauf. Komm. Perfekt. Oh ne, der lebt noch. Jetzt aber. Auch nicht. Geht doch. Schön ins Gesicht. So. Wo müssen wir hin? Wo führst du mich hin? Kleiner Seeli. Nach oben? Folgt man doch mal. Oh, noch ein Glasglöckchen. Sehr schön. Komm her. Alter, ich hasse die Viecher so hart. Wo führst du mich hin? Immer zum nächsten. Komm, gib. Geht doch. Jede Nervensäge weniger ist eine gute Nervensäge. Also der Seeli geht schon weit, ne? Der hat Bock. Geht doch. Sehr schön. Danke. Do we have here? Der chillt hier einfach. Ich wusste gar nicht, dass hier Elementare chillen. So. Versuchen wir mal den da aufzumachen. Alter, nervt schon wieder einer. Geht doch. Wer bin ich? Hier, frier. Punishment. Und boom. Geht doch. Easy. So.
Das mehrere, okay. Wo bringst du mich hin, Seli? Lighter, please. Hey, noch einer? Gotta watch it. Ich hätte gar nicht gesehen. Gut so, bleib stecken. Da oben, okay. I must leave no stone unturned. As a good knight Muss should. heilen, komm. Wo ist der da hinten? Okay, gut. I'll catch up. Geht doch. Gib ihm. Das blöde Schild erstmal weg. Fuse is lit. Komm her. Komm. Komm. Du Nervensäge. Ooh, will we find any firework materials in here? Ich hoff's doch. Alter. Geht doch. Schöner Geokokulus. Wieso kann ich mich nicht hinhocken? Ich dachte, vielleicht passiert was, aber nee. So. Ah, da bist du. Ich dachte schon. Wo bist du hingeflogen? Kleiner Kumpel. Wie komme ich von da oben rein? Klappt das? Bin ich so tief? Ah ja. Geht doch. Da oben ist Seli, okay. Ich hätte von Anfang an folgen sollen. Geht doch. Geht doch. Ja, mach auch schnell. Kein Bock drauf. Easy. Zack, 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 zack. So. So leicht geht's. Kiste. There. Perfekt. Und noch ein Teleport freigeschaltet. 5 Uhr Gestein. So muss immer laufen. So. Und da oben war eine Kiste, glaube ich. Wo mich ganz genervt hat. Was geht die Nervensägen? No stone unturned. Bam, 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 bam. Da, da, da.
Da ist der letzte. Geht doch. Wieso bist du zu? Hm. I suppose it wasn't too much trouble. Komisch. Wieso kommt der schon nach, also? Da. Geht doch. Wieso ist der gesperrt? Die Truhe? Das verstehe ich nicht ganz. Fleisch und Zucker. Und der macht was Besonderes draus. Bin gespannt. Komm, wenigstens ein paar Mal. Nicht einmal. Jetzt aber. Alter. Coming. Hast mich gerade sehr enttäuscht. So. Aber ich check immer noch nicht, wieso der nicht frei wird. Ist auch ein Gegner. Nee. Oh, da ist noch einer. Also warst du gut versteckt. Wenn du das bist, dann weiß ich auch nicht. Doch. Alter. Vielen Dank. That felt pretty good. Warte mal, wie viel habe ich? Die kann ich machen, ne? Ja, perfekt. War ich mir gerade wieder nicht sicher. Ansehen für Liyue, hä? Warte mal, da kann ich den noch kurz machen, oder? Der geht auch schnell. Let's go. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a Bomb. valid option. I promise I'll be gentle. Kann ich vergessen. Zeig dir, was gentle heißt. Bellowing thunder! Goes the ship down! Fire How hazard! unbecoming. You've made some progress. Ey. Guess I should take Easy. you seriously. Lightning flash! Lightning? All you do is run. Leave it all to me. Geht doch. No use hiding back there. Bam, bam, bam. Something else catch your eye? Ey. You can't run.
Da. Geht doch. Ey. Skills. Dum. Easy. Also keine Herausforderung mehr hier. Wahrscheinlich, weil ich es jetzt gesagt habe, verreck ich. Nur aus Prinzip. Da nochmal. Take this. Judgment. Komm voll rein. Ui. Aber zockt auch nicht mehr so viel ab, ne? Meine Verteidigung reicht gegen den Easy. Und da ich immer mehr abzock, der war eh schon anfällig für Angriffe. Ui. Judgment. Da. Jetzt kommt deine Wahl, oder? Ja. Bye. Oder doch nicht. Geht doch. Wunderschön. So. Heilen. Zack. Habe ich leider noch nicht. Wir haben Dienstag. Wie sieht's hier aus? Mittwoch. Geht auch nicht. Sonst hätte ich eins von denen gemacht. Wie sieht's hier aus? Auch Montag, Donnerstag. Oh. Ein paar neue goldene Sachen, hä? Noch eine Feder. Ein Kelch. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Kelch. 12, 8. Rosaria 16. Was hat eine neue? VTD. Hat er auch. LP, Aufladerate, VTD, LP. Ja, der hat schon gewonnen. Angriff. Aufladerate, LP. Da ist doch der bessere Verteidiger hier, ne? Der hat auch VTD. Dann wechseln wir ihren. Oder Crit Schaden und Angriff. Nur Angriff. LP Angriff. Egal. Gold ist Gold. Und der kann die Barbara auch geben. Schauen wir mal. Weil Barbara hat auch noch gar keine Entwicklung. Zack. Weil der da ist noch gar nicht mehr aufgelevelt. Was war das andere? Ah. Haben wir ausgerüstet alle goldene. Fehlt nur der da. Ah, der ist schon Gold. Was hat der? KTLP VTD. Ah, der ist auch nicht schlecht, aber der ist auch volles Level, kein Wunder. Egal. Kann Barbara haben. Bis was Besseres kommt.
Den kann Amber haben. Auch wenn ich sie kaum benutze. Yoimiya hat sie abgelöst. So. Ja. Haben wir alles nicht mehr, ne? Da auch nichts mehr. Hier können wir ein paar, okay. Einmal. Falsche. Da. Da müssen wir rein. Und das war's. Naja, aber wenigstens 2. Ja, haben wir alles schön ausgerüstet. So. Mal Level up. Barbara muss man noch nicht. Barbara noch nicht. Xianyun auch nicht. Erstmal die, wo wir alle kämpfen. Deswegen erstmal Dach. Erstmal das hier aufleveln. Und Angriff höher. Okay. Jetzt haben wir alles Level 8. Da 9. Machen wir Versuch auf 12. Sehr schön. 12, perfekt. VTD, ey. Die hauen hier wieder die Dinger raus, du. Das ist alles Müll. Also wieder VTD, ey. Die arme Rosaria kriegt nur VTD gerade. Nur Verteidigung. Wir wollen Angriff vernichten. Leider keine. Leider nicht. So. Ansehen. Ne, falsche Richtung. Da. Perfekt. Nehmen wir den nächsten an. Oh, wenn ich die 2 mache, dann habe ich sogar noch Level 5 erreicht. Sehr schön. Wir brauchen nur noch ein Level. Dann können wir schon Inazuma machen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Jetzt haben wir Errungenschaft, okay. Versteckter Palast von Su. Noch einer. Inazuma. Kriegen wir noch hin. Perfekt. 847 haben wir schon. Könnten vielleicht sogar nächste Folge schaffen. Dann versuchen wir nochmal Nahida. Aber jetzt erstmal Standard 10. Mal schauen, ob wir Gold kriegen.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und Gold, 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 Gold. Will nicht klappen beim Standardgebet, hä? Nur billig Zeug. Ah, ist das Rose? Oder ist das Karose? Naja. So. Händler. Da. Vielen Dank. Haben wir sogar 3 jetzt. Könnten ruhig öfters kommen. Aber morgen haben wir automatisch schon mal. Nahida können wir ziehen morgen. Direkt. Weil... Wir konnten jetzt einen kaufen. Dank Sakaros. Weil... Sehr schön. Morgen kriegen wir 2 umsonst nochmal, ne? Dann haben wir direkt 10. Oder was morgen? Hi, ja. Tag 5 morgen. 2 Stück umsonst. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das heißt, morgen können wir direkt 10 ziehen. Von Anfang an. Gefällt mir richtig. Haben wir nochmal eine Chance, Nahida zu ziehen. Wann war eigentlich Xian Yun her? 5? 10. Ah, genau 10 Ziehungen her. Das heißt, Nahida ist richtig viel Glück, weil die auch noch 50-50 ist. Und dauert noch 80 Ziehungen. Wir haben ja die ersten 10 gemacht. Nach Xian Yun. Naja. Wird wahrscheinlich nichts. Das ist einfach nur noch Glückssache. Und wenn es nicht klappt, haben wir wenigstens für die nächsten Banner. Ich weiß gar nicht, was die nächsten sind. Schon mal vorbereitet, schon mal was reingeholt sozusagen. Was sind denn die nächsten Banner überhaupt? Stehen die schon drin? Weiß es jemand? Weiß man das? Ich habe nämlich keine Ahnung. Hier ist nur was von Xian Yun Gaming. Ah, Xiao und Yae Miko werden danach verfügbar sein. Geil. Yae Miko habe ich im anderen Account. Ich werde wahrscheinlich für Xiao versuchen zu ziehen. Dann versuchen wir es mal. Nächstes Mal. Aber zuerst mal immer noch einen Nahida versuchen. Wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Aber auf jeden Fall, Leute. Das war R&R Production, Robi hier. Und das war Genshin Impact, Part 58. Hoffe, es hat euch gefallen. Subscribt, kommentiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye und ciao.